Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Test Open Roads. Wir versuchen jetzt noch irgendwelche interessanten Gegenstände hier zu finden. Außer Dosen. Ist das Hundefutter? Oder? Nö. Tomatoes. Okay. Wir müssen aus diesem Haus weiter raus. Vitrine öffnen? Okay. Tropically fun and tropically sweet. It's tropical hippos you gotta eat. Okay. Run Crunch. Full of Fiber. Die Tasse können wir nicht nehmen. Wo steht eigentlich Vitrine öffnen? Ist doch keine Vitrine. Das ist doch ein Dings, das ist doch ein Schrank. Wow, auch noch so viel drin. Sonst haben wir hier nichts, was man sich angucken kann. Ein schönes Bild. Ich finde es persönlich schön. Aber ich fand auch den Hund von der letzten Folge schön. Ui, Eimer. Das ist keine Tasse, das ist ein Becher. Wow, was this taken right here? Cool. That's Grandpa? Mm-hmm. Probably only a year before he died. Of a heart attack? Yeah, very sudden. But I guess that's how heart attacks are. Ich finde halt diese Zeichnung gegenüber dem Ganzen, was hier drumherum zu sehen, ist halt doch ein bisschen merkwürdig, aber... Oh mein Gott, ne? Geht Schlimmeres? Wie zum Beispiel die Familie Pfannkuchen. Uralter Staubsauger. Ugh, Mom. Please quit already. Frisst er. Extra mild. Frisst er. What? No one bought this masterpiece? I'm downright offended. I made this when I was, what, 4? At Frankenmuth. Yeah, at that pottery demonstration they did. They'd call little kids up from the audience and show them how to do it. I was so excited. I was jumping up and down, waving my hand, because I knew that Grandma likes pots. She kept it up on this display shelf with all her other pieces all those years since you gave it to her. Oh, honey. It's okay. I think I'm gonna hold on to it. Grandma held on to it all this time. She wouldn't have wanted me to throw it away. Wow. A few pieces of pottery that my mom collected from around the world are still here. I'm surprised they didn't all sell. I think this one is from South America, not sure which country. And this one's Japanese. I've never even left the country. Why haven't we ever gone anywhere cool? Niagara Falls isn't cool. It isn't Japan. Well, it's a lot easier to drive to Niagara Falls than Japan. Cheaper, too. But wouldn't it be fun? Me and you, an intercontinental mother-daughter adventure? Maybe an intra-continental adventure. I'm thinking of a certain place. Somewhere warm and southwestern. Somewhere where, say, my own father currently resides. Listen, we've discussed this. We're not going to Nevada to visit Penn. It's not gonna happen. Well, what if I just went by myself? By yourself? No way. It's a bad idea. How come? There's a bunch of reasons. Like I said so, and I'm your mother. Oh Mann.
Wie freundlich. Ich würde die behalten. Die Sachen. Irgendwas drin? Nö. Da was drin? Nö. Im Becherchen? Nö. So? Nö. Did Grandma start dressing like this after you moved out of the house? Mm-hmm. After my father passed, my mother, well, Turned into a hippie. a bit of a free spirit, let's say. Doesn't look like that rubbed off on August much. I think it might have. To push her in the opposite direction. Die Sache dann einfach stehen gelassen werden? Oh, how did this end up down here? Huh. Must have been in a drawer of something that got sold. This is from one of the first digs Dad and I went on. It was kind of adorable how excited you both got about going on those digs. I remember being so sure that we would actually find bootlegger gold. Or at least a clue about it. Your dad. Well, at the very least, he certainly had a way of firing up your imagination. I'll give him that. Das ist No Dice. Was soll Danke heißen? Da steht Dice, das heißt doch Würfel, oder? Hm. Kann ich mir die Sachen hier oben auch angucken? Nö. Okay. Ich glaube, hier bin ich jetzt durch. Tess, what are you doing? Don't touch that. Why not? It's in the trash. Yeah, and I'm just checking it out. Well, stop. Okay, fine. Warum? Das ist unfair. Oh, good. Some of Grandma's pottery didn't get sold. I loved watching her at the potter's wheel when I was little. Had she been doing pottery her whole life? Honestly, I think it's something else she picked up after my dad passed. Like the advice column? No, she was doing that since I was a kid. Did Grandma... Was she ever with anyone else after Grandpa died? Whoa, where did this come from? Well, she just seems so vivacious. You'd think some man would be interested. Yeah, no, not that I know of. Ja, wenn man von seiner Mutter nicht sehr viel weiß, ne? Ich frage mich, ob es halt nur darum geht, so die Vergangenheit von dem Mädel hier, oder von der Dame hier zu sehen oder zu erfahren. Oder ob es da halt irgendwie noch was geben wird, das weiß ich halt alles nicht, ne? Ich kenne mich leider hier nicht so aus mit den ganzen Sachen. Dass wir eventuell irgendwie, was weiß ich, eine Schatzsuche haben, wo wir noch Hinweise kriegen. Ich weiß halt nicht. What's this thingy? Maybe to smooth out the surface so there's no bumps? Is this... Some of the last pottery your grandmother made. Yep. After her fine motor skills started to go. It's still kind of beautiful. I miss her a lot. Yeah, me too. Ich glaube, das war einfacher gewesen, das so zu zeichnen. Den ganzen. Ich stelle mir das Ganze vor, weil es die ganze Zeit guckst dich so um, machst und tust und dann schreist nach deiner Mutter und gehst halt irgendwie, was weiß ich, ja, ich weiß nicht mal, was ich sagen wollte. Ich bin total out of context mit dem Kopf jetzt hier.
Stell dir mal vor, du schreist an deine Mutter, während du dir die Sachen anschaust und jedes Mal muss diese Dame da, was weiß ich, wie viele Kilometer Oh, rennen. hey. It's August. Ugh, exhausted. The state sale was a lot. But that's easy for you to say. Yeah, I remember. And the answer is still no. Well... The what? Oh, right. Right. Sorry, it hasn't exactly been at the front of my mind. Yeah, it's around here, somewhere. No, it's fine. Okay. Love you. Bye. Unbelievable. What did she say? Nothing helpful. Is she still not gonna help us with the house? No. She was just calling to ask me to find some book of hers. Any idea where it could be? It must be upstairs somewhere, in your grandma's things. It has a red and black cover, white block lettering. I'll know it when I see it. Okay. Let's go. Wir sollen also das Buch finden. Aber ich sagen wollte, stell dir mal vor, du rennst jetzt durch die ganze Bude so, zieh die Sachen an, deine Mutter ist sonst irgendwo, was weiß ich, im Keller irgendwo und du schreist so, Mama! Und dann kommen erstmal so ein paar Erinnerungen. Dann haut die wieder ab, du nimmst das nächste Teil, Mama! So ungefähr. Und das dann jedes Mal für jede Kleinigkeit. Das war wohl von der Oma oder so? Weiß es nicht. Geh einfach mal hier. Oder was ist das hier? Aber das war wohl unser Zimmer hier. Ich gehe mal davon aus, dass es das hier war, weil, ja, ne? Yay. Guess we can get rid of these. Ja, aber viele Pillendosen gehabt. Natürlich haben wir kein Spiegelbild. Ah, hier ist so Toilettenhilfe, beziehungsweise Sitzhilfe da. Und dann nochmal eine Sitzhilfe. Ich sehe hier kein Buch. Mein altes Telefon. Noch ein Aschebecher. Haben die hier alle geraucht oder was? Na? Nope. Nichts. Ah, verkauft. Oh, somebody bought Grandma's old writing desk? And her typewriter. He said he was an advice columnist too, and wanted to use them for his writing. He said your grandmother was a real inspiration. He left a very nice note. And a lot of money? Well, it was just an old desk. But it had sentimental value. For us, maybe. And for him, obviously. Can I see the note? Sure. Opal, deine Mutter war immer eine Inspiration. Nicht nur für mich, sondern für eine ganze Generation an Schriftstellern und Lesern. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viel Frieden sie mir über die Jahre gebracht hat. In der Lage zu sein, dort zu schreiben, wo sie es einst getan hat. Nun, ich hoffe, dass ein kleiner Teil ihrer Magie auf mich abfärbt. Liebe Grüße, Ben Gerber. Ja. Well, okay. I guess it's all right that he got it. Glad you approve. Trotzdem mich die Schubladen öffnen. Was der Farwell von...
Want to know something? Your grandmother didn't write this. I did. You did? That's cool. Well, the circumstances weren't cool. No, but It was actually really hard. I needed a lot of help from our editor. But I got it done. I'm sure all her readers appreciated it. Yeah. Liebe Millie, ein Abschied von Millie. Liebe Leser, es war eine Freude, eine Ehre und ein Privileg, euch über all diese Jahre zu schreiben. Nur wenige Menschen haben das Glück, sagen zu können, dass sie ihren Job lieben und ich bin dankbar, einer dieser Menschen zu sein. Ich habe so viel von euch gelernt und ich hoffe, ich konnte euch die eine oder andere Sache beibringen. Jede Woche, wenn ich eure Briefe geöffnet habe, war ich immer sehr mitgerissen von euren Leidenschaften und euren Antrieb zum Erfolg, es besser zu machen. Oft haben wir über das Schlechteste im Menschen gesprochen und noch viel öfter über das Beste, und für den Rest meiner Tage werdet ihr all mir eine Inspiration sein. Auch wenn diese Kolumne ein Ende findet, hoffe ich, dass ihr in mir noch eine Freundin seht. Ich sehe euch jedenfalls als Freunde. In Liebe, Millie. Hast du schon mal einen Rat von Millie erhalten? Wenn du eine Geschichte darüber hast, wie Millie dein Leben zum Besseren gewandt hat, schick einen Brief an Liebe Millie, Postfach bla bla bla, Los Angeles, Call. CAL, weiß nicht, was bedeutet. Millie antwortet ab sofort keine Fragen mehr. So, ja. Ist klar. Kann sie auch nicht mehr. Okay, hier ist auch kein Buch. Wir haben kein Spiegelbild. Wir sind ein Vampir. Ich wusste es doch wohl schon immer. Hä? Buch? I remember hiding in here with a flashlight to read my books when I was a little kid and we were visiting Grandma. And a box of crayons, apparently. We'd come to visit and I'd hunker down in here for hours. If some kind of game in my head, I guess. I'd be hiding in here, and I'd hear Grandma out there in her room, typing away or just reading in bed. I know she knew I was in there, but she'd always pretend not to know. And I'd pretend she had no idea I was hiding. I don't know why. I just liked the feeling of knowing she was out there. I have only slipped away into the next room. Somewhere very near, just around the corner. The poem you read at Grandma's funeral. Mm-hmm. Wir suchen aber ein Buch. Und das ist nicht hier. Soll aber in ihrem Zimmer sein. Hä? Noch ein Aschebecher mehr. Ich glaube nicht, dass das gemeint ist. Ich sehe hier kein Buch, was gesucht wird. Could August's book be up in the attic? Could be. Want to go up and check? How do we open it? I can't reach it. Oh, we need the attic hook thing. I left it in my room. Okay. Oh, here it is. The attic hook thing. Dann nutzen wir die gleich mal. Okay, come on up! Damn, it's dusty. Now, where's that book? Okay.
was gruselige Puppen. Okay, well, this is just creepy stuff. Why are these up here? You'd rather they were downstairs? Good point. Wir fragen jetzt noch die Sachen hier ab und dann beende ich die Folge hier. Ein Hund. Okay. Eine Gitarre. $60, würde ich sagen. Glückseligkeit. Schwing in die Frühling. Was? Schwing in den Frühling. Was ist in? Was ist out? Worin sollte man nicht sterben? Okay. Creepy. Oh, Grandpa Leo was a bowler? He and Dad have that in common. What do you mean? Dad loves bowling, No, he doesn't. but he's always wearing those bowling shirts. Didn't he used to be in a league or something? Honey, he just thinks those shirts make him look hip. Bowling shirts? Are you kidding? I thought he must have so much bowling pride that he wore those shirts around in spite of them being obviously not cool. No. They're definitely a fashion statement. I think he got the idea from that movie Swingers. This explains so much. Like why you never once saw him actually bowl? Yes. Okay. So, dann fragen wir halt nochmal wegen dem Kleid und dann denke ich... Whoa. Grandma's wedding dress? I wore it on my wedding day, too. And you can wear it when you get married. Definitely. I knew you would. Well, you didn't know. Oh, I knew. I've always thought this was such a beautiful dress, and I'd always wanted to hand it down to you. Like your grandmother handed it down to me. Those sound like you reasons. Well, you just said you definitely want to wear it for your wedding, so I guess they're you reasons, too. What? Hast du manchmal das Gefühl, dass ich bestimmte Dinge nur sage, weil du sie hören willst? Nein. Nothing. It's a really nice dress. Let's just keep looking around. Ach, die ist die ganze Zeit bei mir, oder was? Wie sehe ich hier sonst kommen? What's under here? Here, let me grab that. I'll put it up here to look through. Yeah, there's a bunch of old stuff in here. But... Mom? Hold on, it might still be here somewhere. There's something... Here it is. Maybe if your dad had read this, he wouldn't have stopped working at the video store. Mom! What's in there? Okay, eine Folge machen wir noch und in der Folge werden wir sehen, was in dem Koffer ist. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und ciao!